హలో ఆల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఈరోజు మనం ఈ సెట్ మ్యాట్రిసెస్ జీరో అనే క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. సో బేసికల్లీ ఈ క్వశ్చన్లో ఏంటంటే మనకి m క్రాస్ n ఇంటీజర్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్తారు. సో m క్రాస్ n అంటే m నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ n నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ m క్రాస్ n. ఓకే, సో యా, ఇందులో ఏంటంటే if an element is 0, set its entire row and entire column to zeros. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ 0 ఉంది, దీని ఎంటైర్ రో అంటే ఇది అండ్ ఎంటైర్ కాలమ్ అన్నిటిని జీరోస్ చేయాలి. సో యూ కెన్ సీ ఇట్ హియర్ ఇన్ ద అవుట్పుట్ మ్యాట్రిక్స్, అన్ని జీరోస్ అయిపోయినాయి. అండ్ యూ మస్ట్ డూ ఇట్ ఇన్ ప్లేస్ అంటే వీ షుడ్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా స్పేస్, వీ షుడ్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ ఎక్స్ట్రాస్ యారేస్ వెక్టర్స్ ఎట్లాంటివి క్రియేట్ చేయకుండా సేమ్ అదే ప్లేస్లో చేయాలి. Okay, so let us see how to solve this question. You can see some more examples also, and there are some constraints. Okay, let's go to solving. So let us take an example. So then an example this. So let us take this example. So in the low, let us assume the number of rows as r, number of rows 4 unnai, number of columns as c, and a general matrix తీసుకుంటే. So our task is to find zeros. మనం జీరోస్ని ఫైండ్ చేసి వీ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ ద కరస్పాండింగ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ విత్ జీరోస్. బట్ దేర్ ఈజ్ అ ప్రాబ్లం. వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ట్రావెల్ చేస్తూ నేను ఇక్కడికి వచ్చాను అనుకోండి. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, వీటన్నిటిని జీరోస్ చేస్తాం, రైట్? నో నీడ్ టు డూ దిస్, అది ఆల్రెడీ జీరో కాబట్టి. సో నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ చేసినాక వెన్ ఐ గో టు దిస్ పొజిషన్ ఇట్స్ జీరో. సో ఇక్కడ జీరో బట్టి దీని ప్రకారం ఏంటి, రూల్ ప్రకారం ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ జీరోస్ చేయాలి. బట్ ఇట్స్ నాట్ ఒరిజినల్లీ జీరో, ఇట్ బికేమ్ జీరో వెన్ వీ మాడిఫైడ్ దిస్. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. అంటే మనకి ఏంటంటే అవుట్పుట్లో రాంగ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఒరిజినల్లీ జీరో కానివి కూడా ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ దే బికమ్ జీరో అండ్ దే విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అదర్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఆల్సో, రైట్? సో దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్లేసింగ్ జీరోస్ వీ ప్లేస్ -1. లెట్స్ సీ హౌ వీ డూ దాట్. సో జీరోస్ ప్లేస్లో -1 పెడతాం. సో దెన్ ద ప్రాసెస్ వుడ్ బి వెరీ సింపుల్ అయిపోతుంది. సో యా, ఫస్ట్ ఐ విల్ రీచ్ హియర్, జీరో ఉంది. సో కరస్పాండింగ్ ప్లేసెస్లో నేను -1 పెడితే ఇఫ్ నాట్ జీరో, దీస్ ఆర్ ద 3 zeros. సో దీని కాలంలో -1 పెట్టాను. నెక్స్ట్ నేను ఈ జీరో దగ్గర రీచ్ అవుతాను. సో దీని రోస్ అండ్ దీని కాలమ్స్లో -1 పెట్టినా. దెన్ ఈ జీరోకి ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి, మిగతా అన్ని వన్స్. And then I'll traverse again to throw this matrix and make all the -1s as zeros, and then I will get my desired output matrix. Okay, so this is how we'll be doing this. Fine. So ఇలా చేస్తాం అన్నమాట. I hope you understand. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి ఒక కోడ్ రాసి let us analyze the time complexity of this. So yeah, so basically initially I have to traverse the array, and whenever I find a zero I need to make the row and make the column as -1. Yeah, so let's do that. So ఇప్పుడు సూడో కోడ్ రాద్దాం. కాలమ్ అండ్ రోస్ని -1 చేయాలి whenever I find a zero element, దాని కరెస్పాండ్. సో I need to traverse the matrix first. For that I am initializing two for loops. ఒక ఫర్ లూప్ ఏంటంటే టు ట్రావెల్ ఇన్ a row, and next second for loop is to travel in a column. So from I equals to 0 to rows and for j equals to 0 to columns, if
matrix of I comma j equals to 0, then equal to 0 అయితే then I'll make the row as I'll make the row as -1, and then I'll make the column as -1. That's it. So this is to make -1, and then I have to also define the make row and make column functions, right? Int I, int j. So basically make row అంటే ఇప్పుడు ఇలా ఉందనుకోండి, ఈ రో చేయాలనుకుంటాను. సో ఐ ఈజ్ ఫిక్స్డ్, ఐ ఈజ్ అనేది ఇచ్చేసినాం. j ఈక్వల్స్ టు 0 టు j ఈక్వల్స్ టు c మనం మూవ్ అవ్వాలి కదా. సో ఫర్ j ఈక్వల్స్ టు 0 టు c, for j equals to 0 to c, matrix of I comma j equals to -1. Similarly, for I equals to 0 to r, matrix of I comma j -1. I hope you can see this. కనిపిస్తున్నాను అనుకుంటున్నా. Yeah. So finally, after మార్కింగ్ అయిపోయిన తర్వాత we need to traverse again for I equals to 0 to r, for j equals to 0 to c. We need to traverse again, and if matrix of I j equals to -1, then make it 0. Fine. సో ఇప్పుడు దీనికి టైం కాంప్లెక్సిటీ చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూస్తే వీఆర్ ట్రావర్సింగ్ ఫ్రమ్ I equals to 0 to r, and for every I we are traversing c times. So this is r cross c, and r cross c lo every time we are calling these two functions, and e make row I lo we are traveling c, and make column dantlo we are traveling r. So we will add them because we are calling both of them. So into r plus c. So the time complexity ఇంకా ఉంది, ఇంకా అయిపోలేదు. ఈ మార్కింగ్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు అగైన్ ట్రావెలింగ్ ద హోల్ మ్యాట్రిక్స్ విచ్ ఈస్ ఆర్ క్రాస్ సి అండ్ మేకింగ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ -1 as 0. సో టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ వుడ్ బి ఆర్ క్రాస్ సి times r plus c plus r cross c. It will be around r cube, like it's almost probable to n cube. So n cube is not realistic. For example, if I look at the problem statement, let me just show you the problem statement. So problem statement, like if you can look at the constraints, you can see the constraint 200 undi, m and n. So worst case lo if we consider it as 200, then that will be, that it's not n cube ante, yeah, it's not optimal. It's not optimal. So yeah, as it's not optimal, we have to improve it. Like interviewer will definitely will not be satisfied with this, and he will ask how to optimize this. So next better solution వచ్చేసి, దీనికంటే better solution వచ్చేసి, so let us look at a better solution than this. So the better solution would be, we need to basically we are moving we are moving across this column and across this rows. For example, ఇక్కడ 0 ఉందంటే, and we are making everything as -1, everything as -1. సో ఇలా ప్రతి అలా రో మొత్తం కాలం మొత్తం తిరగకుండా we can just we can just mark this row and mark this column, right? తర్వాత ఆ రో ఏ కాలం మార్క్ ఉందో ఏ రో మార్క్ ఉందో వాటిని పోయి I can just do that. I can make them zeros. So for doing that, so దాని కోసం we will be following a zeros ఇక్కడ ఉండే, అంటే I mean I'm taking that matrix, that example only.
so that we can check the solution. Okay, so better solution అనుకున్నాం కదా, better solution లో we can just mark row and column. So నేను row and column కి I'm taking a vector. So let's say this is column vector and this is row vector. So row vector size would be r, ఎందుకంటే this is r cross c, and column vector size would be c. So whenever I encounter a zero element, I will go to that column vector corresponding number and I'll mark it initially. Let's assume they are all zeros, అన్ని ముందు zeros అనుకుంటున్నా, and then I'll mark them. So 0 వచ్చింది కాబట్టి I'll mark them 1. I'll mark them ఇక్కడ 1. Next I'm going to see this 0. I'll marking 1, and yeah, sorry, this is already marked as 1, and then ఇక్కడ 0 వచ్చింది కాబట్టి this column is already marked as 1. This one. So ఇక్కడ 1 ఉందో I'll make all those columns and corresponding rows as zeros. So instead of marking entire column and row as -1, I'll just mark the row as 0 and column as right. Initially నేను 0 గా ఇనిషియలైజ్ చేసి then I'll make it 1. సో ఈ 1 అనేది yeah, let us write the pseudocode लिखते. So basically I'll be defining two vectors. Let's say column vector with this is column vector, right, with size c, and the row vector with size r. Okay, ikkada you can say this is not in place. ఇక్కడ ఇది in place లో లేదు, so that will be violating. But let's see, it's better than in time complexity terms లో చూస్తే it will be better than the previous one. So I'm traversing again from I equals to 0 to r, and for j equals to 0 to c, if matrix of I j equals to 0, I'll just make the row of I equals to 1 and the column of j equals to 1, right. ఇలా రాస్తాం. ఇలా రాసిన తర్వాత so it will be marking that, and then after we have to mark them as zeros, right. So for I equals to 0 to r, and for so basically r means r minus 1, so I less than r అని రాస్తాం కదా ఫర్ లూప్లో రాసేటప్పుడు, and j equals to 0 to c, if ఒకవేళ row of I equals to 1 or column of j equals to 1, then matrix of I j would be 0, right. నేను 1గా ఓన్లీ ఇనిషియలైజ్ 0 చేసిన, వాటిని 1గా మార్క్ చేసిన if there is any 0 in that corresponding row, and then I'm again marking them as 0. సో దీనికి టైం కాంప్లెక్సిటీ ఏమవుతుందంటే, if you can carefully see, ఇక్కడ సేమ్ r cross c అవుతుంది, but here it's not adding any extra time, and ఇక్కడ r cross c. So total time complexity anta O of r cross c plus r cross c, which is O of 2rc. So we say this is better than previous one, but if we can see the space complexity, that will be unpleasant because sorry, that will be r plus c, because r is the size of the row vector and c is the column size of the column vector. So in place lo ఏమన్నారు కాబట్టి this will not be valid solution. Okay, so they will ask you for
for a better solution. So let's look at some more better solution than this. సో ప్రాబ్లం ఏంటి మన ప్రీవియస్ దానికి అంటే వీఆర్ యూజింగ్ ఎక్స్ట్రా కాలం వెక్టర్ అండ్ రో వెక్టర్. సో దీనివల్ల మనకి ప్రాబ్లం వస్తుంది బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ. సో if we can remove this and if we can include them into the vector matrix itself, then the problem is solved. సో బేసికల్లీ అదే చేస్తాం అనమాట. ఈ కాలం వెక్టర్ ఉందా, ఈ ఫస్ట్ రోని కాలం వెక్టర్లా డిఫైన్ చేసుకుంటాం అండ్ దిస్ ఫస్ట్ కాలమ్ని రో వెక్టర్లా డిఫైన్ చేసుకుంటాం. ఓకే, బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ complexities that we need to deal with, and let's do that. So this is optimized solution. So basically ఇది మన మ్యాట్రిక్స్ సైజ్ ఆర్ క్రాస్ సి. సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ దట్ we are using. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఈ ఫస్ట్ రోని రో వెక్టర్లా, ఈ ఫస్ట్ కాలమ్ని రో వెక్టర్లా, ఫస్ట్ రోని కాలం వెక్టర్లా తీసుకున్నా కదా. ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తా అంటే దేర్ ఈజ్ అన్ ఓవర్లాప్. ఇక్కడ ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ ఉందా అది ఓవర్లాప్ అవుతుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ అన్ని వన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎక్కడనో సమ్ జీరో ఉందనుకోండి. సో దాట్ విల్ మేక్ దిస్ ఆల్ జీరోస్ వైల్ అప్డేటింగ్. And yeah, at least we need to mark that, right? We need to control, sorry yeah, ఇక్కడ జీరో ఉందనుకోండి, this is basically this is column vector. సో ఇక్కడ జీరో ఉంది కాబట్టి ఇట్ షుడ్ మార్క్ హియర్ ఇట్ యాజ్ జీరో. బట్ అక్కడ మార్క్ చేస్తే కాలం కూడా జీరో అయిపోతుంది ఇఫ్ ఈ కాలంలో అసలు జీరో ఎలిమెంట్ లేకపోయినా కానీ, ఒరిజినల్ మ్యాట్రిక్స్ లేకపోయినా కానీ. సో ఇక్కడ మనం సాల్వ్ చేయడానికి ఏంటంటే మనం దీన్ని ఒక రో వెక్టర్ లానే కన్సిడర్ చేస్తాం. కాలంని ఓన్లీ ఇక్కడికి తీసుకుంటాం, ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఒక కాలం జీరో అనే ఒక వేరియబుల్ పెట్టి తీసుకుంటాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. అండ్ యా, సో అండ్ వైల్ అప్డేటింగ్ we don't touch here first. ఎందుకంటే ఇవి చేసినాం అనుకో, దీన్ని ఏం మార్చినా కానీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి గెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సమ్ జీరో ఉంది, I'll change it జీరో and then I'll updating this, I change everything to zero because here it's zero. So we need to start solving from this part. ఈ పార్ట్ని సాల్వ్ చేయాలి, తర్వాత దీన్ని, బికాస్ దిస్ పార్ట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ బట్ దిస్ పార్ట్ డజంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్. సో ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్. సో దిస్ ఇస్ డిపెండెంట్. ఫస్ట్ ఇది చేస్తాం, తర్వాత ఇది చేస్తాం. ఐ హోప్ యు ఆర్ క్లియర్. సో ఫస్ట్ నేను ఈ పార్ట్ చేస్తామన్నాం కాబట్టి కోడ్ ఈ పార్ట్కి రాద్దాం. ఫర్ I equals to 1 to R and for J equals to 1 to C, if matrix of I, J equals to 0, then initially I రోని jth కాలమ్ని మార్చాలి అండ్ జేలో కూడా జీరో అవ్వద్దు. ఒకవేళ I రోని మార్చాలంటే జస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ I, 0 equals to 0, and if they not equals 0, matrix of 0, J equals to 0. ఎందుకు నాట్ ఈక్వల్ అంటే దట్ ఈస్ నాట్ దాట్. ఒకవేళ J 0 అయిందనుకో, if J equals to 0, then J equals 0 అయితే కాలమ్ 0 equals 0. ముందే మనం వేరియబుల్ని డిఫైన్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ. int column 0 equals to
1. We are making it 0, right? Change పెట్టుకోవాలి. So this is the way we do this, and yeah, that's it. సో ఇక్కడ నేను ముందే మార్క్ చేసి పెట్టుకుంటున్నా. తర్వాత I'll be traveling from here only. ఫస్ట్ నేను ఇదంతా ట్రావెల్ చేసి ఇవన్నీ మార్క్ చేసుకుంటా, and then I'll travel here, and then I'll travel here. ఒకసారి క్లియర్గా ఎందుకు ఫస్ట్ రోని చేస్తాం అప్డేట్ బిఫోర్ ఆర్ కాలం అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, సో ఎందుకు చేస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముందు రో చేసినాం అనుకోండి, కాలం చేసినాం అనుకోండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎక్కడో 0 ఉందనుకోండి, రైట్? ఇక్కడెక్కడ 0 ఉంది, ఇక్కడెక్కడ ఒరిజినల్లీ 0 ఉంది. సో ఒరిజినల్లీ 0 ఉండడం వల్ల దిస్ మైట్ బికమ్ 0, రైట్? యాజ్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ రో ఫస్ట్, అండ్ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు దిస్ కాలం. సో ఈ కాలంలో ఇక్కడ ఒరిజినల్ 1 ఉంది, బట్ ఇప్పుడు 0 అయిపోయింది. సో దాట్ ప్రాబ్లమ్ మైట్ కమ్. సో అందుకనే మనం ఫస్ట్ ఈ హారిజాంటల్ చేస్తే, బికాజ్ ఇట్ డిపెండింగ్ ఆన్ దిస్ వాల్యూ. ఇదేమి దీని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఇది ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ వాల్యూ. సో అండ్ దట్ విల్ నాట్ బి గెట్ చేంజ్, అది అసలు చేంజ్ అవ్వదు. దిస్ వాల్యూ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ దిస్ మ్యాట్రిక్స్, రైట్? సో అది ఏం చేంజ్ అవ్వదు, అది ఏం అసైన్ చేసినామో అదే ఉంటుంది, రైట్? అండ్ కాల్ 0 ఏం అసైన్ చేసినామో అదే ఉంటుంది. సో అదనమాట సంగతి. యా, ఇక్కడ మనం అసైన్ చేసేసుకున్నాం కదా. తర్వాత మనం అగైన్ విల్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ I equals to 1 to R, and for J equals to 1 to C will travel, and if matrix of either I comma 0 equals to 0, or అంటే ఇవే రో అంటే ఇక్కడ I comma 0 అంటే దిస్ ఇస్ రో వెక్టర్, or matrix of 0 comma j equals 0. 0 comma j అంటే that is first row, that is column vector. సో ఈ కాలం అయినా ఏది 0 ఉన్నా కానీ we'll make the matrix of I j as 0. that's how it works అన్నమాట. సో ఇలా మనము, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మనం 1 to R చేస్తున్నాం, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ విల్ డూ దిస్ పార్ట్ బికాజ్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్. సో ఇదేంటి, ఇక్కడ వాల్యూ 0 ఉంటే ఇవన్నీ 0 అయిపోతాయి. సో ఇఫ్ matrix of 0 0 equals to 0, then just travel from j equals to 0 to C, and matrix of 0 comma j equals to 0. మనం ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ horizontally we have updated horizontally, and we need to update vertically. సో vertically ఏంటి, జస్ట్ if call 0 0 ఉందనుకోండి, దాని అర్థం ఫస్ట్ కాలం ఏదైతుందో అవన్నీ 0s అయిపోతాయి. సో అన్ని 0s అయిపోవాలి అంటే for I equals to 0 to R, matrix of I comma 0 equals to 0. that's how we update. So time complexity ఏమవుతుంది, so time complexity initially we are doing R cross C, of course, and then we are just doing some matrix operations which will not take that much time, and then we are traveling C again, R again. So R cross C plus R plus C. So that's how the time complexity of this will be. Okay, fine. So this is optimized solution. Now let's try to write the code. I hope you can see the screen. Yeah,
Are you able to see it now? Okay, fine. Let's try to code this. So let's define R and C. Let us do this. Let us solve this problem. So int rows equals to matrix dot size, and int columns equals to matrix 0 dot size. So, and I'm also defining int call equals to 0, which is the extra variable that we are having for column 0. So if there is any 0 in the column 0, then this will become 0, and then we can make all of them 0. So, okay, fine. First I will traverse through the matrix int I equals to 0, I less than r, I plus plus, and for int j equals to 0, j less than c, j plus plus. Okay, and so we are traversing. If I find any element matrix equals to 0, then I can directly mark the row matrix, and for column matrix I need to check whether it's equals to, whether if j is not equals to 0, then matrix of जो भी है I and 0, sorry, जो भी है 0 and j will be 0, and else column 0 will be 0 if j equals to 0. Okay, so this is marking is done. Now after marking అయిపోయిన తర్వాత first I need to start first column first row వదిలేసి మిగతా అన్ని స్టార్ట్ చేయాలి, మిగతా అన్నిటిని. So for int I equals to 1, I less than r, I plus plus. For int j equals to 1, j less than c, j plus plus. If ఏదైనా కాలం కానీ రో కానీ 0 అయితే ఐదర్ ఏదో ఒకటైనా సరే దెన్ విల్ మేక్ ఇట్ 0. సో ఇది ఇప్పుడు వరకు అయితే మిగతా ఎలిమెంట్స్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ రో చూద్దాం. ఫస్ట్ రో ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం. ఎక్సెప్ట్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. సో ఫర్ if matrix of 0 0 equals to 0, then for int j equals to 1, j less than column j plus plus, matrix of this is anyway 0, j equals to 0. Syntax error, take care of such errors. And finally if call 0 equals to 0, then for int I equals to 0, I less than r, I plus plus, matrix of I 0 would be 0. Fine. So this is how you do writing. So ఏమైనా doubt ఉంటే comment down below, we'll discuss it further. Let's see, interesting, we got an error. Okay, so there is supposed to be 0 here, so why 0 came? Column 0 ni we have initialized with 0, it should be initialized with 1, because ఎప్పుడైతే when we find some 0 element in the first column, then we'll make it 0, right? So
Yeah, it run. Okay, it's accepted. Okay, I hope you understand. If you have any doubts, please comment down below. I'm more than happy to discuss any kind of questions. And thank you so much for watching. And yeah, you can access the code and the notes in the description box. Bye bye.